I believe you have written a test. How's Bardra? Manageable. How was it? Very good. Oh, nice. Sir? Okay, manageable. Manageable or not manageable? Okay. Let's see what are the nuances of the test. All right. So, let's start with the discussion of the Karnataka geography test conducted today, right? All right. So, all right. So, here's all right. So, probably I cannot write it over here. Let's start with question number 1. The question number 1 says, which among the following statement is correct about the geographical location of Karnataka? Karnataka is purely a tropical state, correct Alva? Right? This is a basic factual question about the length and breadth of the state. So what would be the right answer? Karnataka extends from 11 degree 31 minutes to 18 degree 45 minutes north latitude, correct Alva? That's the basic information, obviously. Can you tell me which is the northernmost point of the state and the southernmost point of the state, please? Aurad Taluk. Yav Zille? Bidar. Southernmost? Chamrajnagara. Correct Alva? Chamrajnagara Jille. Okay. Yav Taluk? Yav? Gundlupet. Yeah, that's what it is. Correct Alva? Alright. So, very simple question. Then, which among the following river is called as a Mysore jet? We spoke about the Mysore jet, isn't it? Alright, did you answer the first question right? Yes. I did not set the question paper, of course. Right? I am just also, which among the following river is called as a Mysore ditch? What is that Mysore ditch? We have seen the image, the beautiful image. Correct, Alva? Through a narrow valley for a length. Yeah, it forms the boundary between Karnataka and Tamil Nadu. Right? Which river? In the drainage system of, Moyer river belongs to which river system? Pakka? Yes, Kaveri river system. All right, we have seen this. Very simple. Right? Moyer river, never ever make mistakes. Arkavati originates in Nandidurga system. Correct, Alva? Joins Kaveri again. All right. Then, let's proceed further. Consider the following statements. In India, Karnataka is the 6th largest area and the 9th largest in terms of population. Which of the following above are correct? Okay, they are not expecting not correct. Isn't it? After the reorganization of the Jammu and Kashmir, did I tell you this? Karnataka moves from the 7th largest state to being the 6th largest state, isn't it? And in terms of population, in the last class of Karnataka geography, we have studied that Karnataka stands 9th in terms of population, isn't it? So, very simple statement, straightforward statement. Second, Mysore plateau other than Karnataka also includes parts of Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala and Andhra Pradesh. Why? There is no connect between Mysore plateau and Maharashtra plateau. Very simple observation based question. So, the answer to this particular would be 1 only. Alright. So, third answer would be 1 only. Very simple. There is no element of analysis at all over here. Alright. Fourth. What would be the fourth question? The easternmost and the westernmost extreme. Okay, all this I believe, this is the set of physiography. The easternmost and the westernmost extreme of Karnataka. Heli. Oh, that's straightforward. Yav districts astan heli? Uttar Kannada Jille? Kolar Jille? Okay. Mulbag Taluk is the easternmost part of Karnataka. Yes or no? Answer would be C. Sure. Karwar Taluk of UK lies in the extreme west, whereas Mulbag Taluk of Kolar district in the extreme east. Very true. Alright, 4 simple easy questions. Fifth, for administrative convenience, Karnataka has been divided into 4 divisions. Among these is which among these dash is the largest division in terms of area? Okay, application based question. Belagavi division is the largest division, isn't it? Pakka?
Bengaluru or Belagavi again. How do you decide which is the largest division? Is there any element of analysis over here? In terms of geographical area or in terms of population illa. The largest districts of the state comes in North Karnataka part of it. Most of it is what we have acquired, correct alva? Which is the top 5 districts in terms of geographical area? Belagavi, followed by Kalburgi, Tumakuru, this is the south. Then Vijaypura and UK, Uttar Kannada, correct alva? So most of this, usually the division in terms of geographical area also, right? Belagavi division barutte. That is the answer. No doubt about it. In terms of percentage, if you ask me, Belagavi division accounts for approximately 28%. 28%. If you want, you can add that. Belagavi division accounts for approximately 28.4%. Which is the second largest among these divisions? Adunu gottirbeku. Analytical element ide ee questions alli. Bengaluru division would be the second largest. There is no doubt about it. Bengaluru division accounts to somewhere around 25. And ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದಾವೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು 7 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಮ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9 districts. All right. Third largest division, Kalburgi. It's pretty much large. 23% ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. Yes, no doubt about it. Naturally. ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ 7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿಜಯನಗರ, ಆಫ್ಟರ್ ವಿಜಯನಗರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ? 31 minus all these, correct alva? All right. Then, no doubt about it. So, okay. Then, let's proceed further. Question number 6. Solvable alva, avella. If you did not know, for example, if you did not have any idea about it, there might be a slight possibility that you might arrive at that conclusion in the previous question ಹೇಳ್ತಿರೋದು. That based on the analysis of the geographical area, in terms of geographical area ಕೇಳಿದ್ರೆ usually it will match. There is no hard and fast rule that it should match. If only if which of the divisions has largest districts ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Which division has the largest? How many? 9. Rest all has 6, 7, correct alva? So ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. All right. Regarding the coastal region of Karnataka, consider the following statements. Okay, we have very well studied about the coastal plains of Karnataka. The coastal region of Karnataka is the transition zone between the Konkan coast in the north and the plains of the Malabar coast in the south. Okay, north-south extension ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. All right. Just a minute. All right. Okay, sorry for the interruption. Question number 6. Okay. Okay, the north-south alignment ಅನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, correct ಅಲ್ವಾ? So which is to the north? First of all, let's draw some basics about the coastal plains of Karnataka. We know the coastal plains of Karnataka runs ಎಷ್ಟು alignment, ಎಷ್ಟು distance? Any idea? 320 kilometers north-south alignment ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. Correct alva? Right? North east to south west, sorry, north west to south east. ಈ alignment ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, correct alva? Broader in the north, broader in the south, narrow in the north. ಬರ್ತಾ expand ಆಗುತ್ತೆ. That is the align follows the the pattern of Western Ghats, correct alva? Okay. And again, it runs from Karwar to Mangaluru, to the south of Mangaluru. We know that's some simple things. And to the north of this coastal plains, which state? Goa, pakka. Goa coastal plains, Maharashtra coastal plains ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Konkan plains ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. To the south of coastal plains of Karnataka, ಯಾವ plains ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾವ coast ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Malabar coast. Does it matches? Transition zone between Konkan coast in the north and the plains of the Malabar coast in the south. Seems logical? Okay. Then it has both the deposition platforms of the western rivers and erosion plains due to the way.
Okay, due to the wave cutting. It has both depositional platforms of the western rivers. Does it have deposition platform? Wave? It has both. Il ಸ್ವಲ್ಪ error ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. What is the one that is given to me? Yes? What? ಏನದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಿಮಗೆ? ಅದರಲ್ಲಿ okay, so wait for it, let me do it. Wait for it. Nodi, of course this is right, correct alva, according to us. It has both deposition as well as wave cutting and element antanu kelirtare. Okay, let us keep hold. Doubt idre ee multi statement questions are very easier to solve. You have to find out only one thing, the loose statement ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಾ short statements ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. The region is narrow at the center when compared to the north and the south. Is it true? Absolutely wrong. Correct ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. That is why maybe you are confused. Correct ಅಲ್ವಾ? Okay. So which is not correct? For sure 3 is not correct. Correct alva? So this is definitely not there, this is definitely not there. Haudalva? Eliminated. So we are left out with 1 and 2, which is 1 is right? Naturally the option. Illi yenadru irli. See, to certain extent I can dispute this. Depositional planes irutte. Element of deposition irutte. Does western flowing rivers, the rivers that flow towards the Arabian Sea, which are the stages in Karnataka? Which stages will they be? Young and mature. Correct alva? Mature alli there will be definitely some element of deposition. But overall ಈ plains ಕಾರಣ ಏನು, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಕಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ವೇವ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವೇರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೀನ್ ರೈಟ್. ಬೋತ್ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ವೇವ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ, right? Major cause of formation of the coastal plains is wave cut platform. Coastal erosion is more dominant than river action. River action comparatively recent alva. In comparison, young stage and mature stage alli innu the deltas form agalla. So depositional activity kammi irutte. I don't deny the fact that mature stage allೂ ನಿಮಗೆ depositional activity ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. Correct alva? It's a combination, no doubt. But going with the options over here seems like which is the most logical option here. Not correct. Yav not correct? 2 and 3. All right. You see the answer adalva? Is that what is given? Okay. Then let us proceed with the next one. 6 questions till now. Manageable, right? Arrange the following rivers from north to south which are drained to Arabian Sea. Okay, west flowing rivers ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Do we have an idea about the west flowing rivers? Okay, the northernmost west flowing river would be? The southernmost would be? Netravati, all right. We spoke about the Yettinahole project, correct alva? Okay, let's see what is given over here. Which is the loose option that you are going to select and then proceed further with it? Netravati, you know, enidu? North to south, okay, southernmost, this is definitely the southernmost. Where should you find Netravati in this? B and D, okay, this is gone, this is gone. What are you left out with? 1 is same, 4 is same. Okay. The second and third, we have to deliberate upon this. What do you think? Sharavati is? Okay. Let us talk about this. We have discussed about this. Which river systems ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ river ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Can you tell me where does a river Bedti, that is river Gangavali, meet the Arabian Sea? At which point? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹೊನ್ನಾವರನ, ಅಂಕೋಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒರಿಜಿನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ತಾದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ originating? Where does it drain? Sirsi, Aganashini, yes.
ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ರೀಚಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೇಳಿ, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್? ಕುಮಟಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಾ? ಹಾಂ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇವ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, 25 ಆಗಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಅದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶರಾವತಿ? ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಶರಾವತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್? ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈನ್ ದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ? ಹೊನ್ನಾವರ. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. What is the right order over here? It is in the right order already. Correct alva? All right. So that is how you have to select the loose options in case you don't know. Then probably proceed with it. All right. Then question number 8. In Karnataka, the northern and southern extension of the Western Ghats is about. Okay, ಹೇಳಿ. Again, factual information, direct information. ದ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ನದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಪಕ್ಕಾ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತನಾ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ KPSC ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್? 3 ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ, ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯೂಶಲಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅಂತ. Maybe, see, that is how an examiner would probably think also, and that is why it is reason. I told you about examiner psychology, no doubt about this. Forget about this. 650 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, but what is the width? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. It's a range. It's not only 70 kilometers. 50 to 75 ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಂತ್ 650 ಫ್ರಮ್ ನದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಸದನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು? ರೈಟ್. 650. Okay, answer 8th would be B. Then 9th, consider the following statements about Western Ghats. Again, examiner over here, I don't know who said the question paper, likes Western Ghats a lot, it's very clear. All right, here again, application based question. Consider the following statements about Western Ghats. Consider the following statements about Western Ghats. Steep slope, wave cut platform, gentle slope, meandering of rivers. Which of the above are the features of Western Ghats? Features anta kelidare. Okay, so very sober word. Okay, I'll just move this side, probably it's not visible. Okay, question paper ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಟೆಸ್ಟೇ ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್? ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಚಾರ್ಜು ನಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಡಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್? ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಪಕ್ಕಾ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕಾ, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, I will move this aside more. Okay. Does Western Ghat have a gentle slope? Eastern side. Okay. ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Still, maybe moderate slope. ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಥರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. Okay. Does Western Ghats have a meandering river? Can it have a meandering river? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ. Okay, we have not studied about it ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Meandering is a stage of, meandering is a landform feature of which stage? Mature stage. Does west flowing rivers have a mature stage on the western side? Done. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಚೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಿಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದಾ?
ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ನೋಡಿ ಥಿಯೋರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 things is what we are very sure about it. All right, so there is only one combination as of now, or 2 combinations, one il side il bandbitide. Okay, so that means I need more. Which is that factor that I need to arrive at a conclusion? I need others also. Okay, gentle slope possible alva? It's a feature, feature andre it's a liberal term, it's a broader term, consider ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. What about the wave cut platform? Does Western Ghat have a wave cut platform? Formation of Western Ghats, origin of Western Ghats ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೇವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ದ ಎಲಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇವ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವೇವ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಪ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ, there is no doubt about it. The answer would be 1, 2, 3 and 4. All right, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಪಕ್ಕ ಕೀ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯುನೋ ದಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಕೀ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ let's talk about question number 10. Which among the following theory is the most commonly accepted theory about the origin of the Western Ghats? Again, congratulations, one more question on Western Ghats. So Western Ghats ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದಾದ್ರೂ KPSC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. All the elements, all the dimensions probably they are covering. Okay, which among the following theory is the most commonly accepted theory? ಹೇಳಿ, ಒರಿಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? They are only an uplifted and deeply eroded highland but not a mountain. Is Western Ghat a mountain? Western Ghat is definitely not a mountain. What is it an example of? It is an example of an escarpment anta helirteni, correct alva? It's a product of detachment of Indian landmass from that of the African landmass, correct alva? Avag form agilla, but the fault line that has developed when this detachment has happened very long ago, correct alva? Right, this fault line ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, western part of the Western Ghat just submerges, isn't it, leading to formation of a very steep face, the scarp face. That coastal erosion has developed further as a wave cut platform. The steep side, western steep side of the Western Ghat definitely is an example of an escarpment and not a mountain. This is what I like. Okay, as of now they are a relict mountain ಅಂತಾನೆ discard ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Have I made it very clear in the classes that it is definite Karnataka has no mountains, correct alva? They are young fold mountains. Again, all of the above were na? What is the answer? That's all. They are only an uplifted. ನೋಡಿ, ಈ ಓನ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪು ರೈಟು ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದ ಫ್ರೇಮ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. Question number 11. Match the following ghats with the routes. Okay, very easy question again. If you have traveled through this, you will definitely remember. What is the right answer over here? If I am moving, if I have to travel from Chikkamaluru to Mangaluru, definitely I will be traveling through Charmadi Ghat. Correct alva? Charmadi Ghat. Where is it? Shivamogga. Chikkamaluru Jille. Correct alva? Kotigara. ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ರೂ ದಟ್ ರೂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಸ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ದ central parts of the central districts of Karnataka to a prominent worship center, religious center, Dharmasthala and Mangaluru. Agumbe Ghat. If I am traveling through Agumbe Ghat, definitely I am traveling from Shimoga, then I will land on to Udupi. No doubt about it. Kolluru Ghat, 100% right. Shirur and Bendur. Shiradi Ghat, yes. If I am traveling from Hasana and if I have to go to Mangaluru, I would be traveling through, the shortest route would be Shiradi Ghat. All seems to be true. I mean, this is the match the following question, correct alva?
So all seems to be right. So B? Okay, B is the right answer. Very easy question. Again, let's proceed further. I hope so you have not made mistakes in all of these. Have you? No, right. Okay. Which of the following pairs is not correctly matched? Okay. Very good. Not correctly matched. Sorry. Yeah. Not correctly matched. Which is not correctly matched? Rudragiri. Where is Rudragiri? Or what are these? Ballan Durga, Narasimha Betta, Devarana Durga, all these are peaks. Did we study about the peaks? Top 5 peaks of Karnataka yadu? Mullayanagiri? Baba Budangiri, okay. Okay. Whatever might be the case, if you don't even remember also, do you at least remember top 5 peaks are from the district of Chikkamangaluru? Is Rudragiri one among them? Yes, Rudragiri is one among them. Here Rudragiri is matched with Kodagu. Is it wrong? Yes, obviously. So which of the following pairs is not correctly matched anta kelta idare? Answer naturally would be Rudragiri. Do you recall it? Top 5 peaks. Ee top 5 number at least definitely ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಟಾಪ್ 5 ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಕುದುರೆಮುಖ, ದೇವಿರಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ, ರುದ್ರಗಿರಿ. ಓಕೆ. ಕೊಡಗುದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಯಾವುದು? ಪುಷ್ಪಗಿರಿ. ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರಾನ? ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೆನಪಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಡಗುದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲಿಯಪ್ಪನ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. I hope he is watching and he will acknowledge. Yeah, people over here are answering. Very good. Mullayanagiri, Baba Budangiri, Kudremukh, Deviramana Gudda, Rudragiri, Pushpagiri. Yes, very true, very true. All right. So let's proceed further. Question number 13, please. All right. Waterfalls again. Definitely rivers, its waterfalls, dams, all this forms a very crucial part of our preparation. Satodi waterfalls is on which of the following river? Heli. Sir? Okay, very good. Series of waterfalls develop ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ರಿವರ್ ಕಾಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಲ್ಗುಡಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸಾತೋಡಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್, there is no doubt. Direct question, right? Okay. Which of the following is west flowing and east flowing? Mahadai, is it west or east flowing? ಗೋವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಶ್ಯೂ? ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಘನಾಶಿನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾಳಿ ನದಿ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರವಾರ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್? ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಲಾಜಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಯಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಳಿ ನದಿ. 14th. Geologically, the Maidan region is belonging to which of the following time scale? Interesting question. Is it a factual question or an conceptual question? Conceptual question present in the form of a factual question. All right. We know Karnataka is one of the oldest land masses. Helboda? Azoic era. Prominent part of Karnataka has been, or the fundamental base rock of Karnataka has been developing in the Azoic era. Archean rock series anta helirthivi, correct alva? And Karnataka has undergone series of influences. In the Paleozoic era, probably it got detached. Howda? Paleozoic era alli African landmass ಇಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಫಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇರಪ್ಷನ್, ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಈ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಬೇಸ್, ಈ ಏಸೋಯಿಕ್ ಬೇಸ್ ಏನೇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಲಾವಾ ಫಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಓದಿದ್ದು? ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ದ ಏಸೋಯಿಕ್ ಬೇಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್, ಇನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೈದಾನ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ is belonging to which of the following time scale? ಹೇಳಿ.
ಕ್ರೆಟೇಸಿಯಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಕ್ರೆಟೇಸಿಯಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈದಾನ ರೀಜನ್. It's not the entire Maidan. Some part of Maidan region has black soil. That's a different case altogether. Is it Silurian? Tell me, Silurian ಯಾವ era ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ನೋಡೋಣ. Paleozoic. It is definitely not Paleozoic. You will always have to point out the land mass. ಈ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಮಿನರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು? ಬೀದರಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏಜೋಯಿಕ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್. ಇಪಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಹೇಡಿಯನ್, ಆರ್ಕೇಯನ್, ಪ್ರೊಟೆರೋಝೋಯಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎರಾಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏಜೋಯಿಕ್. ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೇಲಿಯೋಸೋಯಿಕ್ ಎರಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ? ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಎರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀ ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್. ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಪಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಪಾಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಎಪಾಕ್? ದಟ್ ವುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಪಾಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಇಪಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ ನಾವು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪಾಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು. ಡಿವೋನಿಯನ್ ಎಪಾಕ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಇಪಾಕ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಎಪಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಪಾಕ್. ಕೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಆ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಪೇಲಿಯೋಸೋಯಿಕ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್? ಮೌಂಟೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಪೇಲಿಯೋಸೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಏಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದೊಂದು ತುಂಬ. ಪೇಲಿಯೋಸೋಯಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದಿರೋದು, ಆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದನೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ನೋ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಆನ್ಸರ್? ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಹೈಯರ್. ಬಟ್ KPSCಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎರಡು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು? ಮೈದಾನ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಮೈದಾನ್? ಇಲ್ಲ. ಮೈದಾನ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಟೇಷಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಮೈದಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓವರ್ ಒಂದು ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಆಲ್ ರೈಟ್. 14. Okay, 15. Which of the following mountain ranges forms the watershed between the Godavari river and the Bhima river? Okay, Bhima river andre yav river system? Krishna river system. Okay, which of the following forms a water divide, a watershed between Godavari and Krishna river system? Bhima river Karnatakadalli originates in Bhim Shankar. Helirtini, we have discussed this adequately, correct alva? Oh, okay. Godavari, which tributaries of river Godavari is in Karnataka? Does river Godavari main channel flow through Karnataka? River Manjra and Karanja. Which pattern? Obsequent pattern. We have studied this, only two. And also we have studied that an extension of the Western Ghats, Harishchandra Balaghat range, divides this Godavari and Krishna system altogether. Naturally it will divide its tributaries also. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಲ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬಬಲಿ. ಎನಿವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್. ನಲ್ಲಮಲ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಅದು ಎರಮಲ, ನಲಮಲ, ಪಾಲ್ಕೊಂಡ, ವೇಲ್ಕೊಂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ಡೈಸೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ವೈ ಈಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಲೆಸರ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಆರ್ ದೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ
flowing from west to east, they will erode them. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪಾಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್, ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿವರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. Are you understanding this? Valleys become quite broader, and therefore the spacing also is very high. So once upon a time, which the eastern ghat was very continuous, today they find like isolated hills. Yeramala, right? Hill is one such among them, right? Palkonda, Velkonda, ivella Sesashalam banbitu, ivella ಮೂರು banbitu eastern ghats component. Illi odd man out apply ಆಗುತ್ತೆ. Correct ಅಲ್ಲ? Only which of these is part of western ghats andre, it's only Harishchandra or Balaghat range. Rest all is a part of eastern ghats. Okay, anyways, very easy question. Which among the following hill is the largest single rock hill monolith in the Asia? Oh, very good. Heli yavudadu? Have you answered this? Which is the answer? Madhugiri. Very simple. Madhugiri. Nodi, let's talk about this. What is the concept behind this? Largest single rock monolithic in Asia. Now, if I don't know the answer, probably I am trying to evaluate. See, the conceptual part enide, how will I arrive at an answer andre? I will have to find what is the type. Largest single rock monolithic hill, it's technically called as an Inselberg anta kelidira. When wind is an active agent of erosion, and where will be wind active agent of erosion? Dry regions alli. Rainfall ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇರೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ವರ್ಷ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ರೈಟ್, ಇರೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸಲ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊನೊಲಿಥಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಥರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಿವರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್, ಮೊನೊಡೊನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. Monodonocks are the isolated hills, remnant hills that is remaining. And considering these are the dry areas, Karnatakadalli, Inselberg is a dominant characteristic feature. I'll have to find for very dry spots. Correct alva? Nandidurga, almost, Nandidurga hills, Ramanagara hills, they all classified to be very dry spots, no doubt about it. Correct alva? But among them, definitely if the question would have been tallest, answer would have been different. The answer what you say, Madhugiri hills is not the tallest. Largest anta kotirtare, andre widely spread in terms of volume keltirodu. Correct alva? That is when the answer comes down to Madhugiri hills. Only if the question would be Madhugiri hills alva answer. Only if the question would have been tallest answer would have been idralli illa. But among all these Inselbergs, Nandi hills is one of the tallest mountains. I understand, 1500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1490 ಸಮಥಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. Are you understanding this? Plus the effect of rainfall is a little bit higher over there, no doubt. Asiadalli, it's a very factual type of question with analytical background. So Madhugiri forms the answer, no doubt. How many of them have answered this? ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? I don't think so we spoke about this. Correct ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಲ್ಬರ್ಗ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. All these are examples. I hope so you've understood, right? Then 17. Which of the following statements is correct anta kelta idare? Okay, not correct alla, correct. Only 4 districts of Karnataka shares the border with Kerala. Is it true? Map based question andre political organization, political map based question. Okay, ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನು? If you think that is the right, but fine, we'll talk about it if you don't know, right? Gadag district is bordered by more districts than any other. Do you have the political map? Please open it and then, political map and itkonbiಟ್ಟು question answer ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ವಾ? Okay. ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? Lose option D. Davangere district is bigger in area than Chitradurga. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು?
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ the loosest option over here is B. Uttar Kannada district borders Goa, understandable. Maharashtra unlikely. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾರ್ತ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೂಸೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಗದಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಗದಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಗದಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಧಾರವಾಡ, ಎಸ್. ಹಾವೇರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಎಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್? ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 9, 8, 9 ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಗದಗ್, ಪಕ್ಕಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಸ್ ಬಿಗರ್. Sorry, Chitradurga. Yes, there is no doubt about it. All right. So we are coming down to this particular point. Only 4 districts. Illunu only ide anta, please don't discard this. Ee test series alli barita iruvaga avella please don't apply. Actually examination alli sometimes it applies. Only 4 districts of Karnataka shared the border with Kerala. Which are these 4 districts? Heltira? Dakshina Kannada Jille. Does it have a border with Kerala? Yes. Kasaragod. Okay, very good. Kodagu has a boundary with Kerala, there is no doubt about it. Mysore has a boundary. Correct alva? Ee Wayanad hogbekandre Mysore hogbittu hogtivi. I mean, correct alva? That is also one way. And Chamarajnagara. Is there any other state, any other district that shares its boundary with Kerala? Okay, how many states does Karnataka share its boundary with? 6. Which are those states? Cyclical order, circular order bani. Goa inda start ಮಾಡಿ. Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh. ತೆಲಂಗಾಣನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ? ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ? ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದೆ? ಪಾಂಡಿಚೇರಿ. ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್? ನೋ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು and then go into it. Or we'll have to cross Kerala and then go into it. Correct alva? All right. Nice. Saint Mary Island. Sir. Obviously, because we have a person from Udupi in the classroom, we have been discussing this. Saint Mary's Island is located near to which of the following beaches? No doubt it is about, it is Malpe. Isn't it? Did we study about beach as a landform? Crescent shaped beach, straight beaches, with headlands, without headlands. Odideva? Which is the point that divides this? To the north of Bhatkal, to the south of Bhatkal anta ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು. ಬೀಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಾ? What is a beach? Is it a erosional landform or a depositional landform? ಇರೋಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಬೀಚಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್. ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಚ್ ಏನು? ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ಬೀಚಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇರೋಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾರ್ಮ್. ಇರೋಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವುಡ್ ಬಿ depositional. All right. Okay, so Malpe, and remember that crescent shaped, right, straight with headlands and without headlands anna discuss ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಚಳಿಕೆರೆ, the driest place in Karnataka is in which district? ಏನಿದು? ಪಕ್ಕಾ ಫ್ರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಇಂಥ ಬರ್ತವೆ, ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Consider the following statements. Conventionally, weather of the Karnataka, climatology. I think, we are moving to climatology questions. All right, consider the following statements. Conventionally, the weather of Karnataka is divided into 4 seasons. Do we have 4 seasons in Karnataka? If you can name them and the duration or the months, heli. Summer, how many months?
ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ಮೇ. ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಜೂನ್ ಇಲ್ವಾ? ಜೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅ ಲಿಟಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜೂನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದಿ ಹಾಟೆಸ್ಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್? I mean, in the northernmost point, that is on Tropic of Cancer, on which date? 21st of June, Yoga Day. Correct alva? International Solar Alliance, Yoga Day, avella, prominent days. That marks the northernmost shift of thermal equator. Okay na? Very good. So that means thermal equator, northern hemisphere alli major, to the maximum shift agide andre aa tingalu hot agirbekiತ್ತು. But yakilla? South west monsoon set ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ by that time, correct alva? So May would be the hottest month. Okay, so 3 months or 4 months? 3 months. Followed by which season? South west alla, I mean south east alla, south west monsoon. South west monsoon ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? Which? June, July, August. By September, where is the thermal equator? South, north alla, on equator, correct alva? 21st March ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23rd ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟರ್. ದೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, 2 ತಿಂಗಳು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವಂಬರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಂಟರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಚಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 seasons with these months, all right. So that's right. Conventionally, as a convention, as a practice, 4 months ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಕೋಪನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓದಿದೀವಾ? ಯಾರೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 climatic types of Karnataka? Tropical, monsoonal, savanna, steppe, BSH. Pakka? Then that's wrong. The wettest place in the state is in Chikmagalur district, true or false? One of the wettest place, but not the wettest. Yavadu wettest? That's all. Is this right? Correct ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. Consider the following statements are correct. ಸರ್ ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಕೀ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಕೋಪನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾದ್ರದ್ದು? ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೀ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್? ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್? ವಿಂಟರಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ 1% ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಂಟ್ರಲ್ಲೂ 1% ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಮೇ ಬಿ, ಬಿಡಿ. ದೆನ್ 21st, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ನೋಡಿ, ಬೋನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Understand this. Once you get that grasp, there is very less chance that you are going to go wrong into it, provided you maintain that theoretical supremacy. All right, what would be the, is it June? May, that's all. Idu key correct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? All right, very good. Consider the following statements. Okay, assertion reason question. Do you know how to solve assertion reason questions? If you don't know about it, ನೋಡಿ, always ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೀಸನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಮೇಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ರಾಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್.
A is false but R is true. If you find at least one to be false, either the assertion or the reason individually, taken together alla, individually, you will directly arrive at the answer as C or D. Correct alva? Athwa if you find both the right statements, you just have to arrive at a conclusion that if it is justifying, if the reason is justifying, usually shortcut methodology ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. If it makes sense, both A would be the answer. If it does not make sense, B is the answer. Correct alva? That is the shortcut, at least what I follow. Karnataka experiences the summer season between March and May because this period is, the perpendicular rays of the sun as well as the doldrums gradually shift northwards. Do you think so? It made sense? Let's individually read it. Karnataka experiences the summer season between March and May. Just now we revised it. Forget about it. Reason, during this period. During which period? This period andre E premise. Okay. During this, technically hii kodabardu, ಈಗ ಬರಲ್ಲ, individual ಆಗಿರುತ್ತೆ statements. One leads to other ಇರಲ್ಲ usually. Illi okay, this is understandable. During March and May, the perpendicular rays of the sun as well as the doldrums gradually shift northwards. Howda? March and May. 21st of March ಆದ್ಮೇಲೆ where would be the thermal equator? Perpendicular sun rays andre direct sun rays, 90-degree angle sun rays will be towards the north of the equator. Correct alva? Doldrums andre ಏನು ಇದು ಹೊಸದು? Doldrums ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಯರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೋವರ್ ವಿಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್? ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ, ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ we know as a matter of fact 0 degrees, 30 degree north, 30 degree south anta tagolana. We know, right, that these latitudes are traversed by winds in this direction. Howda? Northern hemisphere alli north easterly directional wind irutte. Correct alva? Trade winds ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. Southern hemisphere alli ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಮೀಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನಿಯರ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಏರ್ ಮಾಸಸ್ ಮೀಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್, ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್? ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್? ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ಲೈಟರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ದೇ ಬಿ ಹೆವಿಯರ್? ಪಕ್ಕ ಆಸ್ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಟರ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಲೈಟ್ that they will not meet at all. Meet agade illa. What will happen instead? Even before meeting they will rise. Helboda? Because of their lighter nature. Even before meeting they will rise. So on ground this convergence agalla. So if you are here over here in this 0 degree latitude alli ನೀವು ಇದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you are not experiencing winds, ಅಂದರೆ winds 0 ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದನೇ ಅಸೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದನೇ ಅಸೆಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ವಿಂಡ್ಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಸೌಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಥರ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ along the equator is what we call it as doldrums. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ಶಿಪ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಶಿಪ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್, ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ ಶಿಪ್ಸ್. ವಿಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪೆಲ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಂಡೇ ಇರಲ್ಲ,
ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Are you understanding this? The same thing might happen where the pressure is the highest. If the pressure is very high, ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮ್, summers are very abnormal, violent ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Right? So that is what we call it as doldrum. Doldrum will develop wherever the pressure is the lowest. ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಟರ್, perpendicular angle of sun rays, doldrums, technically though they are different, but impact wise, practically they are same. ಓಕೆನಾ? ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟು ದ ನಾರ್ತ್, ಡೋಲ್ಡ್ರಮ್ ಏನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ season between March and May, very true. And it is during this season that perpendicular rays of the sun as well as the doldrums gradually shift northwards. Gradually, rapidly, no idea because they have not specified anything, but gradually, assuming gradually is true. Yes, this shift ಆಗಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ northern hemisphere ಅಲ್ಲಿ summers ಬರೋದು. This is the reason. Because ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು if I study this entire paragraph, probably that entire paragraph makes sense. Which will be the answer? That's all. Did you answer this correctly? Okay. ಮತ್ತೆ ಅಸೆಷನ್ ರೀಸನ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. Another assertion reason, please tell me. Not seeing the answer key, not looking at the answer key, please try to actually solve it. Assertion, Karnataka experiences thunderstorms between September October. Oh, very good. Thunderstorms ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಾ? What did we speak about it? ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಹೌದಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇನಾ? ಬರೀ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಾ? ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ, ಬರೀ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಥಂಡರ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನದು ಸಿಡಿಲು, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ? ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೇ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುವಾಗ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ? ವೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್, ಸಮ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ, ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಸಚ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್. Thunderstorm can also happen when there is forcible rise of air. Did I speak something called as thermal direct and thermal indirect? Pressures can be thermal direct as well as thermal indirect ಅಂತನೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಥರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್, heat is causing this low pressure, direct sun rays is heating this floor and there is low pressure developed over this floor. What is it? Thermal direct low pressure or thermal indirect low pressure? Direct. If I have installed a fan over here, the fan that throws air upwards, massive powerful fan, that at the same time also winds are rising over here, but not due to temperature, but due to external factor. Such a low pressure will generate. Such a low pressure is called as. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಿಂದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. There is no hard and fast rule that it is only because of heating ಈ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಥರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನಲ್ಲೂ ಆಗಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ and October. ಓಕೆ. Very high temperature resulting in the convective currents which cause the formation of cumulonimbus clouds. Because ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Individually are the two statements true? Individually are the two statements true? Yes. Are there reason for it? No. That's not the reason for it. Are you understanding? Are you following the point? Yes. Because there is other possibility also. But this is also a possibility. Individually this is true.
That is the catch of assertion region questions. Understand the requirement over here, then you'll understand what is that, how to answer it. Correct alva? Trap ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅನ್ಸುತ್ತೆ, okay, yes, this is true. Both are true. No doubt about it. Individually read, both are true. The statement is framed in such a way. Karnataka experience thunderstorm September, October ಬರುತ್ತಾ? Yes, ಬರುತ್ತೆ. April, May ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Correct alva? Right? Cyclone ಬಂದರೆ ಅಥವಾ you know how it is, turbulent weather. Right? Very high temperature resulting in convective rise of current is a cause of formation of cumulonimbus clouds. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ನಿಂಬಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವೆದರ್, ಥಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಪಕ್ಕ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಆರ್ ದೇ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್? ನೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗ್ಬೋದು. Are you understanding this? That's not the right explanation, though individually they are true. Which will be the right answer? Kannu muchkondu B. Okay, now this is the pattern. Always it will be holding good. Then 24. Regarding the summer rainfall in Karnataka, consider the following statement. The summer rainfall is more regular in the monsoonal rain shadowed regions. Is it true? Is it true? Huh? Rain shadowed regions andre yavado? Fundamental mistakes. You are making some fundamental mistakes now. Rain shadowed region andre yavado? Eastern side of the Western Ghats, correct alva? Eastern side of the Western Ghats alli, do you think so? The rainfall, the summer rainfall is more regular? Yes or no? Okay, hold a lidana. You know, we are not able to arrive at this conclusion yet. The state normally gets about 12% of its annual rainfall during the summers. Is it true? Winters alli 1%, summer alli 7%. ಈ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಝೋನಲ್, ರೀಜನಲ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ for sure. Is this wrong? Which of the following statements are correct? Eliminate 2. Idu hoytu. Summer rain is very significant for longer day length flowering crop. What about this? So normal day length enidu? Pakka, you have an agricultural background, so you are very sure about this. Correct. Summer rains definitely is very significant for the longer day length flowering crops. Longer day length andre summer. Yav seasonal longer day length irutte? Germination agak neer beko. Correct alla, very true. 3 only no ide. Okay, then definitely we have to deliberate upon this. Okay, summer rainfall is more regular in the monsoonal rain shadowed regions. Okay, what in terms of probably, if I assume this, since we have 1 and 3 option also and 3 in option also, okay, this is very crucial, is more regular in the monsoonal rain shadowed region. Okay, probably this statement is expecting, at least what I decipher is that these rain shadowed regions alli, what is the prominent prominent precipitation mechanism? Yavudadu? Southwest monsoon. Hauda? Correct alva? Rain shadowed region alli yav jillegalu? Which districts in this rain shadowed region? Monsoonal rain shadowed region andre yav jillegalu? Political map ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೇ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರುತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರಲ್ವಾ ರೇನ್ ಶadowed ರೀಜನಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಲೋಪು ಯಾವ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ. Does east flowing rivers originate in Chikmagaluru? ಬಂತಲ್ವಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ಬೋದಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾ? ಚೆರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಂದರೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದರೆ ಅಂತಾನೆ our economy will be right. Is it regular? That is what they are asking. Comparatively, it is more regular than monsoonal rainfall. Very true. Very true. Because this is not monsoonal rainfall. This is just ಈ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದು. ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್, ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಹೀಟ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್? ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್? ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ದ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ರಿಸೀವ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ and developing a low pressure, in comparison water will have wind always moves from a region of, that's all. It is regular. ಈ seasonal winds ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸಾರಿ ಈ seasonal winds ಅಲ್ಲ, ಇದು local winds mostly. Local winds are more regular, probably that is the underlying understanding. So basically we are going to consider this to be true. Answer would be 1 and 3. All right. ಬಿಜಾಪುರ rain shadowed region interiors ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೈದಾನ ರೀಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತದು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇನ್ shadowed interiors. No doubt, if you take peninsula, larger peninsula into account, Bijapur will be included there. But if I am considering the Karnataka physiography, that is Maidan region, a totally different physiographic feature for me. It's all regional geography. Okay, na? Did you answer this right? Okay. Let's proceed further. Okay, 24. Oh no, 25th. All right. During southwest, okay, climatology question. During southwest monsoon, which of the following region in Karnataka experiences maximum relative humidity compared to other regions of the state? Okay. Very simple question, alva. Did we speak about this? Relative humidity. Relative humidity is expressed in what? In percentage. Correct alva? Relative humidity means the proportion, it's the ratio of the total, how much is the actual water vapor to the total carrying capacity. Correct alva? Carrying capacity 100% andre, in that 100%, what proportion of water vapor is occupying that space? 80%, 50%, 60%. Right now, madam, I remember. Correct alva? You checked it for us. What is the relative humidity as of now, as we speak anta helbitu? She said 30% anta helidru. Correct alva? Okay. So during monsoonal season, will the relative humidity go higher or lower? ಮಳೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು relative humidity? Towards 100 or towards 50? Pakka? Okay. So during monsoonal season, nodi, I am not talking about, or the question is not talking about the overall rainfall. The question is expecting you a seasonal rainfall. Seasonal pattern discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. During southwest monsoon, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು seasonal analysis ಇದು. Which of the following region in Karnataka experiences maximum relative humidity? Which state or which region of Karnataka experiences heavy rainfall during this southwest monsoon? Coastal area, Malnad area, correct alva? Okay, naturally. What do you think so? Both are put there option. And even you can go at a micro level analysis also. If I ask you to compare between these two, Malnad region and coastal region, what will be your option? 0 marks for that. Coastal region will receive 250. Malnad region, ಕೆಲವೊಂದು places ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಎಷ್ಟು? 800. There are so many places in Kodagu that receives more than 500. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Comparatively, coastal will be lesser than Malnad. It's all directly proportional to the proportion of rainfall, no doubt. But the answer as of now, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Relative humidity compared to other regions of the state. No doubt the answer would be Malnad and coastal region. Among this, let us analyze which is the lowest, which will have the lowest relative humidity. Which will have the lowest relative humidity? Yes?
Yes. Central part. Will adjoining districts of Malnad have will be the case? No. Definitely it will be among these two. Extreme southern districts of the state and central part of the northern Maidan. Will North Maidan receive less rainfall than the South Maidan in southwest monsoon region? Southwest monsoon season, correct alva? North, okay, that would be the case. Anyways, let's proceed further. Karnataka experiences variations in rainfall during the monsoonal period. It is going to decrease from coastal to the interior of the state, okay. Moving from west to east, isn't it? In this regard, what is the amount of decrease in the rainfall? Okay, rate kelta idare, gottalva? How much is this? At what rate? Yes, sir? 10? Yalla 10. Yav 10, round figure 10. So odd man out. Follow madana? Adena kottirodu nanu. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಅವರು, ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. It will be 10.2. I'm so sorry. Yeah, it will be 10.2. Only if I have told you this, you would have answered one question extra. Adena? 10 anta, how many of you have answered 10? Okay. Approximately 10 anta helirtini nanu. 10. Sir? ನನಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 10.2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. There are so many things. Nodi test alli ade. Sometimes you must have understood in a simple or a wrong way, right? So this will probably clarify. Adakoskara question solve ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Gaps ಅನ್ನು fill ಮಾಡುತ್ತೆ when you are solving the question. 27. ಪಕ್ಕ. ಯಾಕೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆವ್ರೇಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಗೂ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಿಗೂ ಅಂತ ಆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದೇರ್. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಓಕೆ, ಇದೇನಾ? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 27th, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಶಾಡೋಡ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೌದಾ? ಡಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಡಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್? ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಹಾದಾಯಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ವೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದು. ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್? ಓಕೆ, ರೈನ್ ಶಾಡೋಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟು ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟು ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಟು ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ. The coastal region is the highest rainfall region during the monsoonal period. Is it true or false? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ರೀಜನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೀಜನ್. ಯಾವುದು? ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಆಗುಂಬೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 500, 600, 700 ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 4 months ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕಾರವಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದು? 250, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 300. ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈನ್ಫಾಲೇ 350 ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಗುಂಬೆದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 3 is not the right answer. You got it. You need not break your head over the first and the second. But again, the area of the lowest rainfall in the state which extends from Chitradurga to Mysore, is this the one? ಈ ಅದೇ 60, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60 ಐಸೋ ಹೈಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಸೋ ಹೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಕೆ. All right.
So by this loose statement, you can definitely answer this particular question. 28, 27 ಆದಮೇಲೆ 28th ಅಲ್ವಾ? I think so, they've missed it. 28th question, if you can read it for me, please. Illilla. Huh? Loudly, sir. Or 1 second, I will also. Okay, 28th. Odi, innond sati please. The perpendicular rays, ade alva? Ade alva, sir? Ha. Question number 28. Madam, please read it out for us. The perpendicular rays of the sun and doldrums, which have moved northwards in April, shift southwards. Because of this, the temperature of Karnataka gradually increases. Howda? Increases once again anta helirtare. And thus it is called the second summer. The month which is the month in which the second summer is, adana kelta irodu. Howdalva? Yav month alli second summer barutte namage? ಹೇಳಿ, if that is the case, what do you select? ಅಕ್ಟೋಬರು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನವಂಬರು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು? October heat. Did we speak about October heat? That is also an added dimension to it. Correct ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, when is the equinox? September. Equinox ಅಂದರೆ that has brushed through. Immediately sun rays, direct sun rays ಅಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಹಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. I told you it takes some time. It takes some time for that energy to gain. It takes some time for energy to lose also ಅಂತ. September 23rd ಗೆ ನಿಮಗೆ equinox ಅಂದರೆ the next month that high temperature will come into effect. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ 7 ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡೈಲಿ ಡಯರ್ನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇ ನೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ದೆನ್ 29th. The region gets about 30 to 40 centimeters of rainfall during the retreating monsoon. Okay, retreating monsoon period specific ಆಗಿದೆ question. North east monsoon ಯಾವ ತಿಂಗಳು? Okay, it's almost 50% of the annual rainfall of these districts. The region is ಯಾವುದು? Let me reframe the question for you. Which districts of Karnataka receive northeast monsoon? Which region of Karnataka, let me rephrase it, which region of Karnataka is beneficiary of northeast monsoonal rainfall? That is the answer. Is that there here? Ashte. Are you understanding this? Northeastern districts, northern districts ಗೆ northeast monsoon is not a major thing ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು 30 to 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ 60. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈದಾನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. With reference to the effects of cyclones,
ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಈ ಹೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈ ಲೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ದ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಝೋನ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಎನಿವೇಸ್ with reference to the effects of cyclones and depressions, which among the following statements is not correct? Okay, the question is not correct. Let us remember this, that it is not correct. Karnataka comes under the influence of 2 cyclone seasons. Is it true? Yaudadu? Illalla Manseli. Southwest monsoon, northeast monsoon start madibidtira. Yav tingalali? ಮಾರ್ಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್, ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್ಜ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಂದನೇ ಆಗೋದು. ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. All right, Karnataka comes under the influence of 2 cyclone season. Yes, it can be April, May and October, November. Okay. Then, so this is not the option. Is right. Pre-monsoon cyclones are more frequent and regular than the retreating monsoon cyclones. Is it true? How do we decipher which is the pre-monsoon cyclone and which is not? Sir? April, May. Okay. So we are not arriving at the conclusion, Let's look out further. The southeastern, southern and central districts of the state get more benefits than any other part of the state. This is in context of cyclone. Southeast andre ade south Maidana region, southern region okay, and central districts yavado central districts okay. Will they get any monsoonal rainfall? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಫ್ಲೋ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ಟರ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನದು ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್. ಹೌದಾ? ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಪ್, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್? ನಾರ್ತ್, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಫ್ಲೋ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸು ಈಸ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬರೋದು, ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್. ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ತೌಕ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅದು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬೈಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯಾಕೆ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಜೂನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ
right? That is no doubt. That is not frequent, more frequent ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 30B ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದೇನಾ? ಓಕೆ. 31. Which of the following region experiences the highest annual range of temperature? Range ಅಂದರೆ highest annual range of temperature is experienced in that place which is very far away from equator ಅಲ್ಲ, influence of marginal water bodies. Correct ಅಲ್ವಾ? Did I tell you about this? Marginal water bodies neighboring influence will always try to moderate the temperature. What is the temperature of coastal area of Karnataka? Range of temperature, summers alli 35, winters alli 28 or 30. Correct alva? More or less it will be on the hotter side. Maxima minus minima will give you the range anta helirtene. Coastal area dalli range is always less. The far you move away from marginal water body, what will happen to the range? Increases. Did I give you an example of Delhi? ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್, ಸಮ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾಟ್. ಯಾಕೆ? ದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ. ಅದೇ ಸಮ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ 40+, 45+ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮೈನಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮೈನಸ್ ದ ಮಿನಿಮಾ, ದ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು select a region which is very far away from marginal water body. What is the answer? C. Northern Maidan region. Will Northern Maidan region have a very high range of temperature? Will it have a very high extremity? No doubt about it. Very simple. All right. 32nd. Which of the following statements is not correct? Okay, let's be very sure about it again. Not correct. What about it? Karnataka receives only about 3% of annual rainfall during winter season. ಇಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು? ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇದು, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್? ಎಸ್, ಡಿಡ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್? ಡಿಡ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್? ಹಾಂ, ಏನಿದು ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಪರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ರಿಲೀಫ್ ಫೀಚರ್ or which primary relief feature, land or water, will have a low pressure? Let me repeat it. During winters, which will have, land or water will have low pressure? During winters, land will have low pressure. Land also has the property of getting cooled faster also. So during winters, land will get cooled faster, correct alva? So land will have high pressure, water will have a, consider this belt, the latitudinal belt that what we are in, tropical latitude, 30 degree north ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ವೆಸ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಹೋದರೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮಗೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನೋಡಿ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್, ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಏರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 500+ km/h ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ವೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದು. ಡಿಡ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ನಾರ್ತ್ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದರೆ ಆಲ್ ದ ವೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಬಾಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ವೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಏನದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, 100% ಟ್ರೂ. Though the influence is very, very minute, very, very marginal in comparison to, it is not even 1% of the rainfall, but still, question ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, does it come under the influence? Yes. ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೀಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿಟ್ರಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ವೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಟ್ ಎಸ್ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ವಿಜಯಪುರ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಪ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಜಯಪುರ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ಸ್. ಆ ಆಗ್ರೋಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? ಸಿಟ್ರಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಗ್ರೇಪ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೇಪಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋ ಡೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು? ಹೌದಾ? ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ವಾಯ್? ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಭಾಳ ನೋಡಿ, ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಇದೆ ಇನ್ನು. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೂ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ. We are not talking about the lowest temperature in Karnataka. Probably that's ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಯಾವುದು? ಬೀದರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ಓಕೆನಾ? In the winter season, northeastern districts receive more rainfall than the southern districts. Very true. ಅದೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಟಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. 33. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್? ಹೇಳಿ. ಮಡಿಕೇರಿನಾ? ಲಾಂಗ್ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ಸೀಸನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ಸೀಸನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್? North-east monsoonal season will extend up to how many months? Winter rainfall, if existing, will exist. Winter rainfall will continue for how many months? Winter ಬಿಟ್ಟಾಕಿ summer rain ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 7% ಅಲ್ವಾ summer rain? 3 months? Summer 2 months? Rainfall 2 ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ. ಓಕೆ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 1 ಮಂತ್. 1 ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ವೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್? ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾವುದು? ಸೌತ್ ಮೈದಾನ್. ಯಾಕೆ? ಸೌತ್ ಮೈದಾನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? 7 ಮಂತ್ಸ್.
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಮಡಿಕೇರಿ? ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್. 4 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4 ತಿಂಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿ 15 ಡೇಸ್ 1 ಮಂತ್ ಮೋರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, 4 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಂತ್ ಬರ್ಬೋದು, 5 ತಿಂಗಳು, ರೈಟ್? ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ 5 ತಿಂಗಳು. ಧಾರವಾಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಮಂಡ್ಯ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತಾ ಮಂಡ್ಯಗೆ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತಾ ಮಂಡ್ಯಗೆ? ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಮಂಡ್ಯ? ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ? ಐ ಮೀನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಓಕೆ, in Karnataka, the west flowing rivers constitute a larger share of the surface water than the east flowing rivers. True or false? Not correct. Correct idu? Correct alva idu? Ade alva answer? I told you, did we discuss this? Ansalla. But west flowing rivers will have east flowing rivers ige geographical area ಜಾಸ್ತಿ. Why na? Wide. Anyways, the east flowing rivers account larger geographical area in the state than the west flowing rivers. Oh, all of the above, na? I am thinking again, this is also right. What seems to be the problem? Is it not correct or whatever? And again, yes, no doubt. Eradu bantandre all of the above answer, but just formality. In the state, water wealth is high when compared to with its neighboring states. ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು? ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 191. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 191-791. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 611-30704. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 35. ದ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್? ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ? Decreasing on Krishna, Kaveri, Godavari, Nandidurga system, west flowing system. This is the official classification. Adhe ನಾವು follow ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Answer would be 5. Simple. Some of the west flowing rivers rise in the east of the crest line of the western ghats and flow westwards. Did we discuss about this? What is it called? Or river piracy? River capture, no doubt. Is this the answer? Submergence, parallel pattern of river flow, ivella? No, definitely not. Is it a combination of all of the above? Well, let's discuss this. Submergence of the west coast due to tectonic activity. Adrinda east flowing river westige barbauda? Illa. That is what first of all has created that steep profile over there. Definitely. So, of course, this is not an option. Answer would be A. Very good. Easy alva? Tagoli. Subsequent pattern. Manjra, Krishna river, Pennar river, Manjra river, Tungabhadra. Manjra and Karanja. Yav jille? Bidar. Yav river system? Godavari system. Very good. 38. Which of the following are the features of west flowing rivers? Tagoli. Innondu. Heli. Are west flowing rivers trellis? Are they trellis? Trellis andre no? Are they flowing parallelly? Okay. Are they turbulent? Forget about everything. Do they form deltas? Remove 5. You are left out with A and B.
That means either 2 or 3. One of these 3 should be true. Is 3 true? Huh? Is 3 true? Are they following a trellis pattern? They do not follow trellis pattern. Radial drainage pattern ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. Do they follow a trellis pattern, parallel flow pattern? Yes or no? Yes, sir. That's all. Answer would be? That's all. Answer ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? Okay, then that's all. Why are you so not sure about it? Okay. ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಪಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓಕೆ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ದೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಂದಿದುರ್ಗ ಟು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಂದಿದುರ್ಗ ಇಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಓಕೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೌ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ಸೀನಾ ಅರ್ಕಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಶೆಡನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡಿಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಈ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನಿಯರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ದಟ್ ಹೌ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಪಿನಾಕಿನಿ ಕಾವೇರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲಾಜಿಕಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಂ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೊನ್ನಯಾರ್ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೌದಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ 41 ಓಕೆ ರಿವರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವಿಚ್ ಬೇಸಿನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಾರ್ತ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ಆರ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬರಲ್ವಾ ಹಾಂ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಗೋದಾವರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ನಾರ್ತ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋದಾವರಿ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೋದಾವರಿ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಛಾಯಾ ಭಗವತಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಬೇಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ವಿಚ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಧೋನಿ ಡಿಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಸತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೆಟ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಫ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೇಮಾವತಿ ಅಂತೆ ವೇದಾವತಿ ಹಗರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಘಟಪ್ರಭಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಘಟಪ್ರಭಾ where does it flow anything that you know about Ghataprabha Belagavi pakka any Gokak very good all right okay then fine
All right. Okay, Chikkagiri, Chinnagiri antadare. Okay, anyways, question number 44. Which among the following is the northernmost river system in Karnataka? Northernmost would be which river system? If it is the west flowing river, which is the northernmost river? Kali Nadi would be the northernmost west flowing river, but this is not west flowing river question. Overall, northernmost river system ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಗೋದಾವರಿ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗೋದಾವರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್? ಪಕ್ಕಾ ಕಾರಂಜ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಜ್ರಾ ಪಕ್ಕಾ. So that would be naturally. That is how you answer this. Subsequent drainage pattern. Multiple questions repeat agide, but again different way ali. But fine, it's fine. Practice. Which of the following statements are not correctly matched? River and the place of origin. Okay, we have studied about river and the place of origin. Not correctly matched anta kelta idare. Heli. You know about it. You know about it. Heli. C. Answer alla. Okay, C is not correctly matched, you mean? Yake? Uttar Pinakini. Simple. Correct alva. Rest all is true then. Arkavati. Radial drainage pattern. Correct alva. Dakshina Pinakini, Uttara Pinakini. Palar. Howda? Ivella. Eli. Nandidurga system. So it's not Arveshetali. No doubt. But okay. Agnashini. Hemavati andre yav river system? Pakka. Where is this? Ballarayana Durga. Sure. Did we speak about this? Huh? Chikmagaluru anta helidena? Huh? But illi antu answer madakaitu because of this knowledge. But otherwise, ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇವೆಲ್ಲ? We spoke about rivers, major streams, where do they originate, where do they drain into the Bay of into the Arabian Sea, west flowing rivers ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, and east flowing rivers ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. And we spoke about waterfalls on it, dams on it. Correct ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ. That's a big number, I mean, considering the amount of content that you have to study. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್. ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ನೆನ್ಪಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಟೂರಿಸಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಟೂರ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ವಿಷನ್ ಪ್ರೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ? ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ದೇರ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವ್ಲಾಗ್ ಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆರ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಥಾಟ್ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾರು? ಇಂಟಾ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ವೈಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಮಾಗೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಡ್ತಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೋವರ್ ರೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವಲಿ ಅಂತ. ಗಂಗಾವಲಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3. ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಮ್ಮನಗೊಂಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ? ಎಸ್. ಸೊ ಕೆಮ್ಮನಗೊಂಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ 4ಗೆ 4 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್. ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? 4. ನೋ, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಾತೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್? ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿವರ್?
ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಾ ಮುಂಚೆ? ಕಾಳಿ ನದಿ, ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಈ ಜಾಗಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಟೂರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಓವರ್ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಲೇಟರ್, ನಾಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. Mekedad project, okay, we spoke about this extensively. You told me that, you had explained to me about the rationale behind this particular project. Yes, Mekedad project. Heli, what is it about, Mekedad project? Sir? It is both, okay, about the, correct alva, expected, yeah, correct. Which of the following is correct anta keltidare? It is both a drinking water and irrigation project. Is Mekedad a irrigation project? No, sir. It's a drinking water project. Is it only a drinking water project? It's a power project also. Illi both drinking water and power project andrunu tappagalla. But it is not, definitely not an irrigation project. By that logic you get the answer. But let's analyze this. The project is on the confluence of Kaveri with its tributary Arkavati. Haudalva? Illi originate Nandi Durga originate agbiಟ್ಟು Mekedad ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್ ನಿಯರ್ ಕನಕಪುರ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೋ ಡೌಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್? ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಬರೀ ಟೂರಿಸಮ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಲೀನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವಾಯರಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಈ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Are you understanding this? Balancing reservoirs are usually constructed. There are a number of balancing reservoirs that have been constructed in Karnataka as of now. Especially if it is a power project, irlebeku. Are you understanding this? That will maintain the supply. Maintain the supply. One minimum supply irbeku, illandre power generate agalla. Gottalva nimage? Turbine use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Turbine ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? What kind of turbine is this? Steam turbine. Steam turbine, Hydraulic. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ದೋಸ್ ಪವರ್? ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೀನ್ ಫೇಸಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ with a loose option over here, that it is definitely not an irrigation project. We do not provide irrigation from that. We definitely generate power and drinking water. 48. The soil is found only in 3 districts. Yavudadu? Let me complete it. The soil is found only in 3 districts. 3 districts ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I asked this. Okay, anyways, but that's not how you answer it. These soils are a mixture of both sandy and clay. Okay, sandy and clay gives me an idea that very fine element irebeku, and also have a large percentage of humus. If there is a large percentage of humus, that means the rivers must have drained, athwa it should have a very high vegetation, athwa rivers must have passed through a very high dense vegetation zone that will take humus along with it. Okay, and so these are highly fertile. Okay, in the classification of soils, these are termed as entizols. The soil is yavudadu? I will solve this particular question just with the information. I am so sorry. Just with the information regarding entizols. Someone had asked me in this class. I will tell you later, but I did not get the time. I think so. Entizols andre eno? Entizols, soil basically can be categorized to be in the category of entizol if it does not develop, if it doesn't develop deep horizon, if it doesn't develop deep horizons.
ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕ್, fragmented rock, E layer, zone of elevation where particles will move, subsoil A layer, ಅದರ ಮೇಲೆ O layer, organic. ಹೌದಾ? A well developed soil will have this multiple layers ಅಂತ, that is what we call it as a deep horizon. And those soils which does not have a deep horizon or does not have multiple horizons, A layer, E layer ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ A layer ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಎಂಟಿಸಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಎಂಟಿಸಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕ್. ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕಿಂದ ಇರೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೀಪ್ ಹೊರೈಸನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಟಿಸಾಲ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲುವಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಲನ್ನು ಇರೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು, ಅವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಟಿಸಾಲ್ಸ್. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೈದಾನ ರೀಜನಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೀಪ್ ಹೊರೈಸನ್ಸ್. ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಗಳು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪ್ಲಾಟೂಸ್, ಏಜೋಯಿಕ್ ಆರ್ಕಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲಿಕಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನನ್ನು ಲೀಚ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಲುವಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ರಿವರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಎಂಟಿಸಾಲ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಂಟಿಸಾಲ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅದರ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು? ಓಕೆ. 49. Considerable amount of ancient laterite soil was found in which of the following districts? Mind it, the question says not laterite, not just laterite. Keyword ಇಲ್ಲಿ ancient laterite. Ancient laterite ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? wherever there is oldest point, Archean, pre-Cambrian points ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Ancient laterites is what you find in Bidar, some parts of Bidar and the neighboring districts, and some parts in the southern part, Chamarajnagara, correct alva? Or in southeastern part of Karnataka anta helevana. And other set of laterite soil nimage elli sigutte Karnatakadalli? Western Ghats, hauda? Among this, which is recent and which is ancient? ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಗಳು ಏಜೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಲೇಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೇಟರ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬೀದರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ? ಮಳೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೈಟ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಫೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲಿಕಾ ಲೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? 3 and 4, ಬೀದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಳಿ? ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ವೆಲ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಳಿ? ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್, ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಕೋರಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಕೋರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕೋಕೋನಟ್ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲೈನಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ದಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವೆರಡು ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವೆಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಜೋವಾರ್, ಬಾಜ್ರಾ, ಪಲ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟು ಇಲ್ಲ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನು ಇದ್ದಾವೆ. 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್. ವೆಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಕೋಕೋನಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೋರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಈ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಟ್ ಲಿಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಲನಿಟಿ. All right, then let's move to 51, please. Most widely distributed soil in Karnataka. Hedi. Number 1. Second. Black soil is number 2. Third. Okay, you know it then. Okay. 52. With reference to red soil, consider the following statements. Red soil. Largest. Correct alva? Taleli itkoli. ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಗ್ರೀನ್ ರೀಜನ್ ಅದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಗಳು ಎಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೌಂಟೇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ರೀಜನ್ಸ್. ಓಕೆ. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರಾಗಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್, ಹೌದಾ? ಪಕ್ಕಾ? ಜೋವಾರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಓಕೆ. ದ ಡಿಕೇಡ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಯಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಲೋಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರೆಮಣ್ಣು. ಎರೆಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲು. ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಲೋಕಲ್ನೇ ಮಸಾರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್, ಮಸಾರಿ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎರೆಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Decayed biomass is very low. Decayed biomass ಅಂದರೆ they are talking about the humus content. Correct ಅಲ್ವಾ? Humus content red soil ಅಲ್ಲಿ, red soil regions ನೋಡಿ, there are multiple ways. If you have to really short answer this particular question, multiple ways ಇದ್ದಾವೆ. I just reminded you about which are the red soil zones of Karnataka. What about the rainfall in that zones? Low or high? Will there be a high biomass or less biomass? What will have the soil characteristics in terms of organic content? Low or high? ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಸರ್? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೆರಿ ಈಸಿ ದೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೇ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೂಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲೂಸ್, ರೈಟ್? 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಆಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. That's how it is, right? Okay, this is another important thing that you need to do before going to the examination, that you need to go through the state of forest report. I told you some of the environmental parameters is what I cannot, discuss or take in the class because of the limitations, obvious limitations, right? State of forest reports 2021 ಅಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಡಿಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಟೇಬಲ್? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಮಚ್, ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಲ್ 3 ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಟ್ರೀ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಾಕು. Question, I mean, read the statement. In Karnataka, mangrove forest can be seen. They have not spoken about magnitude in any way in this particular statement. ಹೌದಾ? Can be. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಅದೇನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. As per the Indian State of Forest Report 2021, Karnataka is one of the states with a considerable amount of very dense mangrove forest. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, 0 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಾವು ಡೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, 0 ಅದು. ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಳ್ಳ. ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? The largest delta, the largest mangrove forest, that is what we call it as very dense forest, dense mangrove vegetation. ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬೀತರ್ಕಣಿಕಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕೋರಲ್ಸ್ ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೋರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವೆರಡು. ಕೋರಲ್ಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್. ಈ ಥರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್, ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಕಾಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1. ಓಕೆ. 54. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, in terms of forest cover as a percentage of the area of tiger reserve, which of the following tiger reserve in Karnataka is the highest, has the highest percentage? Framing tappagide. Has the highest percentage tiger reserve. Forest cover in which of these the tiger reserve is the highest? Heli sir. ಬಂಡೀಪುರ. ಯಾಕೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? Let's try to find out clues. Always try to find out clues. They are asking about forest cover as a percentage of the area of the tiger reserve. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಬಿಡಿ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಎಲ್ಲಿ? ನಾಗರಹೊಳೆ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಕಾಳಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಓಕೆ. ಭದ್ರಾ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ. ಬಂಡೀಪುರ ಓಕೆನಾ? ದ parameter that I would like to use, I would have used otherwise if I wouldn't have known this particular information, is altitude. Is there any relationship between altitude and vegetation? Higher the altitude, lower will be the density of the vegetation. Howda? Solve ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. What is the answer? Solve ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. What will be the answer? That's all. ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಂಡೀಪುರ, ಭದ್ರಾ is definitely not the answer. ಭದ್ರಾ is definitely Western Ghats ಅಲ್ಲಿ. One second, let me see. As a percentage, I'm so sorry. One parameter that we forgot to consider is the area. As a total proportion ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟು ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಳಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡೆಸಿಫರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ in terms of total area, geographical area ಆಗಿರಲಿ, as a proportion of the total area, higher incidence ಅಂದರೆ altitude becomes a factor really. I am so sorry, yes you are true, right? If that is the case, I misread it. Okay, which of the following tiger reserve in Karnataka is the highest? No doubt it is Kali. Kali ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಂಚಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, no doubt Nagarhole is a little higher altitude, Bhadra is also, Bandipura is comparable. But this is a very larger area, correct alva? Comparatively this is a very smaller zone, that's why this is the answer. Fine. 55, which of the following statements is correct about natural vegetation ಬಗ್ಗೆ ನಾವು deep ಆಗಿ we have discussed about it. Okay, does the state have 5 national parks, 33 wildlife sanctuaries, 14 36 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೆಯಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇ ಬಿ ಹಳೆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2021 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. No doubt Karnataka has 5 national parks. Do you agree with this? Yes. Okay. None of the option matches according to me. None of the option. Grace mark edo. Will you please update? Will you please update here things over here? How many national parks, how many wildlife sanctuaries, how many tiger reserves, how many conservation reserves, how many community reserves with the name, especially if it is added in the last 2-3 years, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, without ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬೈ ದ ಅದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಬೈ ದಟ್ ಅದರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 14 ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ? 17. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಎರರ್. 2000 ಅದೇ 2021 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ. ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 191. ಎಲ್ಲಿ 191 ಇದೆ? ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ವೇ, ಬಟ್ ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಸರ್? ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವೇನಿದು ಡೇಟಾ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್, ಅದರ್ ನಂಬರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಐ ನೋ ದಿಸ್ under forest, right? Okay. 57, national park is also, okay, given which among the following antana? This is a national park and also a tiger reserve located where the Deccan Plateau meets the Western Ghats. Where does the Deccan Plateau meet the Western Ghats? Yes? Okay, let's. Now there are 2 answers already. Okay, Western Ghats idanna, let's consider this. It's also a tiger reserve. Almost all are tiger reserves, correct alva? So that is not helping us. Located between where the Deccan Plateau meets the Western Ghats,
Okay, there are multiple places where Deccan Plateau meets the Western Ghats. All right. Nagarahole, if it is in Kodagu, correct alva? Is that the point where it meets? Definitely Deccan Plateau is not a consideration ಇಲ್ಲಿ, out of the question. One clue, one elimination. Bannerghatta National Park, ಎಲ್ಲಿರೋದು? Is it anyway closely remote related to Western Ghats? Lose option again. Okay, let's proceed further. Altitude of the park ranges from 680 meters to 1454. Oh, the altitude is higher. Okay, na? And the park has a variety of biomes including dry deciduous forest, moist deciduous forest and shrublands. The park in question is Anchi natural vegetation ಏನು? If you still believe that, Anchi, Uttar Kannada ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, that is the point where Deccan Plateau could have been meeting also. But what is the altitude? Yes, is it somewhere over here? 600 to 1454? ಇರ್ಬೋದು. Okay. Vegetation, the last clue obviously, that is the examiner's mindset ಇಲ್ಲಿ. Last clue ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? The park has a variety of biomes. ಅಂಶಿಯಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಏನು? ಯಾವ ಥರ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು? Where is it? On the western side of the Western Ghats? Kali Nadi flows through it. Western side of the Western Ghats. What type of vegetation? Will you have a diversity of vegetation that side? Will you have moist deciduous, dry deciduous ಅಲ್ಲಿ? Is it possible that you have the dry deciduous? You will always have evergreen ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆರೈಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಆನ್ಸರು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಬಂಡೀಪುರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ನೀಲಗಿರೀಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಕ, ಲೈಕ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. Okay. 57 please, or 58. Consider the following statements. About 60% of the Western Ghats of the country are located in Karnataka. I will never forget this statement. The last KPSC interview I told this statement. Considering that I am from Chikmagalur, I told you this. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಹೇಳಿದಲ್ವ ನಾನು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇವನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಲಿಟಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. 60%, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಅನ್ಸಲ್ಲ. 60% ಆಫ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೇರಳದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲವಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಕೇರಳದವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಜರಾತ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ತಾಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 60%, no doubt, that's a very right number, right? And 60% actually, yeah, that's the thing. Are correct alva? So one is right. Dry deciduous forest is the most widely distributed natural vegetation in the state. What do you think? True or false? True. Yake, what's the basis? ರೇನ್ ಶ್ಯಾಡೋಡ್ ಇಂಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಮೈದಾನ್? ಪಕ್ಕಾ ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಶ್ರಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಝೆರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೌತ್ ಮೈದಾನ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್, ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ರಿಚ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ applies. Is this zone bigger or Western Ghats is bigger? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಝೋನ್
purely deciduous zone, is that bigger in area, geographical area, or entire Western Ghats is bigger in geographical area? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Western side of the Western Ghats is always evergreen. In terms of geographical area, it scores very high. Understand this. Here, you selecting this option to be right is backed by a premise that our state is dry. Dry andre dry deciduous antalla always. Dry andre marane ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು predominantly in South Maidan region, which is a very comparatively a smaller southeastern districts ado ashte. Western Ghats is spread across the length and breadth of the state, and it has a lot of evergreen vegetation. Evergreen vegetation scores the highest, to be very specific. Among southern states, Karnataka has the highest forest cover in the state as a percentage of the total geographical area of the state, other than Kerala. What do you think? What do you think? We are not that noble. We are not there. There is Tamil Nadu also. Artha madkoli. There is Tamil Nadu also who marginally crosses us. So the option would be? That's all. Right? 58. The answer would be 1. All right. Very small, right? If possible, or if you want, you can make a note of it. Dry deciduous bare little 3.6% ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. 3.6% ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಡೆಸಿಡುವಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು 4.2%, 420 ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್, ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. 420, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ 420 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪುಷ್ಪ ಅಂತೆ. ಎವರ್ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರ್ ಟೂರಿಸಮ್. ಕೆಲಸನಾ? ಯಾವ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಓಕೆ, ಆ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಡುವಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3.5%. ಈ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಯು ನೋ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಲ್ಚರ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್? ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವಲ್ಚರ್. ವಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಲ್ಚರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನದು? ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡೈಸ್, ದ ಕಾರ್ಕಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್, ಆ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಲ್ಚರ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್, ಈ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್, when it gets accumulated in the vulture's system, it kidney fails. It impacts to a very greater extent to the vulture's internal organs and it dies. Correct alva? This is an very classical case study of why did we ban the use of diclofenac for cattle especially. Correct alva? So idanna bio magnification, bio accumulation process inda idaguvanthaddu. So adakoskara one of the natural habitats Ramnagaradalli, right, is what they have identified, and the country's first vulture sanctuary, that is Ramadevara Betta, has been inaugurated very long ago. Idu yaki question kelidare? I think so 2015 around alle, 2015 if I am not wrong, alle madirtare. Correct alva sir? Okay. 60 please. Irrigation in Karnataka. All right, very good. I told you we did not speak much about irrigation, but I told you what are the parameters that we have discussed in the classroom needs to be extended illi. Tube well irrigation andre no? Tube well. Well andre? Well andre borewell. Tube well andre borewell. Ella borewell ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆನೋ?
ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆಲ್ ಸರ್ ಟ್ಯೂಬ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. Mr. Rahul, have you ever fetched water from a setup like this? Assuming that you are standing here. Okay, na? Huh? Have you ever wondered where does the water come from? Where does the water come from? There will be a tube associated. Are you getting it? Tube well irrigation andre something like this nature, mechanical way ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಪನ್ ವೆಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಟ್ರಿಂದ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೋ ಡೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. there is no doubt in the fact that tube well irrigation, right, is the largest. So let's check the options. ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? is that the right answer? that's all. sir ಬಿಕಾಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆನಾಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ CCA ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಜನ? ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಓಪನ್ ವೆಲ್ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅವರವರು ಏನೋ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳಿದಾವ ನೋಡಿ. ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಂದನೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್. And since most of dominant part of Karnataka comes in dryland farming, this tube well irrigation will naturally score high. Okay na? Please. Tube well ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದೇ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು? ಸರ್, ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದನ್ನು, ರೈಟ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಯಾರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಲ್ವ ಸರ್, ನೀವೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇನು ಆಮೇಲೆ? ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಏನೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಎಳಿತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸಿ, ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀರು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ನೀರು ಬಂದು ನಿಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ದಟ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇವ್ಯಾಪರೇಷನಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನಲ್ ಗೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಡ್ರೈಯರ್. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಡ್ರಾಟ್ ಪ್ರೋನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ರಿವರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್? ಅಂದರೆ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್? ಭದ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ಈಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಇಸ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆನಾ? ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನೀವು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಲ್ಲಿ? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ some parts of the Karnataka and we are generalizing that. Coastal districts, no canal irrigation. I mean, ಇದೆ negligible, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? there are ways. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆರಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ, ಮಳೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಹೌ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೈಯರ್. ಸೌತ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈಯರ್, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಥ್ರೂ ಕೆನಾಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಸೌತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ರೀಜನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ರೀಜನ್, ರಾಯಚೂರು ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನನ್ನು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಗವರ್ನರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಾಯಚೂರು ಡ್ರೈ ಅಲ್ವಾ? ರೈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾ? ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಚಾನಲ್ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ರಿವರ್? Is it Pinakini? It's Bhima. Factual information, right? It's Bhima. 61 is C. Anyway, 62. Consider the following. Let's analyze more. Analytical questions and anodana. Consider the following statements. Among southern states, Karnataka is in the third position in terms of area under irrigation. True or false? Gottilla. Okay, bidana. Krishna river system accounts for more than half of the irrigated area in total irrigated area in the state. Possible. And projects having up to 2000 hectares are classified as minor. Yeah, this is very true. Above 10,000 hectares, major projects anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10,000 to 2,000 ಏನದು? Medium. Less than 2,000, minor. That is for sure. 3 is right. Then what should we look for? 1 and 2. Krishna river system accounts for more than half of the irrigated area in total irrigated area of the state. Correct alva? So 2 is also right. What would be the answer then? Even nothing. Among the southern states, Karnataka is in third. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ KPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಇಮೇಜ್, ವಿಲ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್? Something which is very, I hope so you understand. Anything can work out. So please try to keep that in mind. Sometimes I also use this. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು, they will definitely not ask you if you are 9th or 10th in India. Are you understanding this? Those areas usually ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಥರ್ಡ್, ನೋ ಡೌಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್. ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟನಾ? ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೈಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೈಲಿ ರೈಟ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಬಾ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್? ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್? ಟು ಡೆವಲಪ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್? ದ ಡ್ರೈ ರೀಜನ್, ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ ರೀಜನ್. ನಾರ್ತ್ ಮೈದಾನ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಸಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಳಗಾವಿ. ವೆರಿ ಅನ್ಇವನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ದ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ದಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್? ಫಾರ್ ವಾಟ್? ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಆ ರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಟ್ ದೇ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರ್, ವೇದಾವತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. 1 3 1 ಶುಡ್ ಬಿ 3. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, KPSCಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೇದಾವತಿ. 1 ವುಡ್ ಬಿ 3. ದೆನ್ ವರುಣ ಯಾವುದು? KRS. ವರುಣ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಯಾರ್ದು? ಬಾಸ್ದು ಅಂತ. ನೋ ಡೌಟ್. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಏನದು ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್? ತುಂಗಭದ್ರಾ. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ north eastern district of Ballari, present Vijayanagara also. Not only this, it has been very beneficial to Andhra Pradesh also. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ. ಹೌದಾ? ಮೈಸೂರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಸ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನೋ ಡೌಟ್. ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ವಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೋನ್ ಏರಿಯಾ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟದು? ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? 64.6. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ರೈಟ್. 64.6. Land utilization, I have not taken this as a topic because this changes. Correct alva? Latest ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನದು? ಎಷ್ಟು? 191,791. ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? How are we using it andre, or how is it being managed, or what is it that is going on over here? How much of the area is dedicated to agriculture? That is the number 64. How much accounts for forest? How much is barren? How much is cultivable wasteland? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸಾ? ಸಾರ್ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್?
with respect to total cultivation area in Karnataka? Heli. 68. What do you think is the answer? ಪಲ್ಸಸ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ದಾಲ್, ಈ ಬೇಳೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ದ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವೇನು ತಿಂತೀವಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆನ್ಸರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಡು ವಿ ಗ್ರೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇವೆರಡು ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವು. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಡು ವಿ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್? ವಿಚ್ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್? ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಇಂದ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ದ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಏನಿದೆ ಕೀ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾಕೋ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನೇ ಯೋಚನೆ, ನನ್ನ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ನೀವು. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ ಲೈಕ್? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50%, ಯು ಆರ್ ಇನ್ colonial era. Correct alva? The total area under non-agricultural use is less than total area under barren and uncultivable land. ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರದು? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲದಾಗಲಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಬ್ಯಾರನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಚರ್ಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಲೋ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಲೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಟು ಗೇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ರೀಗೇನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, we are going to cultivate that for temporary reasons to regain its soil fertility ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ is that the total land under permanent pastures grazing land is less than the total area? Is that true? Yes, naturally a very small proportion. Grazing, animal husbandry, Karnataka is home to one of the largest cattle population. So ಇರಬೇಕು. seems like true ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. what do you think? ಏನದು? 1 and would be the answer. That's all. Right? Nodi, I told you it's an extension of my concepts ಅಷ್ಟೇ. But you have to go through the proportion. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ತಲೆನೋವು. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಡೇಟಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಡಿಮಾರಲೈಸಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. 64.7% ಯಾವನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ Karnataka has been divided into 10 agroclimatic zones. Did we discuss about this 10 agroclimatic zones? ಒಂದು ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Do you have an idea about all these things? Okay, very good. What is that? Largest ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೈ ಝೋನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸರ್? Northern dry zone? Pakka? How much? What is the proportion then?
No doubt, this is the answer. This is the largest among all. Idanna helilla nanu. But by way of 10 ella, if you at least if you can remember which districts anta heli nodana. Which districts barutte illi? Yes. Ballari. North eastern northern dry zone alli ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Okay. Again, we have an understanding. Are these some of the largest states? Connect ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Connect ಮಾಡ್ಬೋದಾ? No doubt about it. Right? If you want to know about it, the northern dry zone accounts to approximately 1/4 of total geographical area. 1/4 ಅಲ್ವಾ 25% ಅಂದರೆ ಹಾಂ 1/4. So that means it's the rest 9 is 3/4. So this is very high in proportion. Okay ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. hilly. We have a lot of hilly zone. That is the second largest, right? Accounts to somewhere around 30% ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 13.5. Okay, hilly 13.5. See, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೇಲಾ? ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರೈ ಝೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 10%. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೇಲಲ್ಲ. All right, please, let's be quick. All illinda data, I think so. Which of the following districts falls in southern transition zone? Okay, you know. Southern transition zone, Chikmagalur, Hasan, Shimoga. Southern transition zone. At the back of mind, ready irbeku information. Idrinda balastu, you will be helpful in your exam. Rice cultivation. Consider the following statement. Rice is grown in every district of the state. True or false? Name a district where rice is not grown. Name a district where rice is not grown. Logic ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Which is our staple food? Every district in one or the other way will cultivate rice, at least in its own variant. Coastal districts, Malnad, northern districts will cultivate ಮಾಡ್ತಾರಾ? Raichur is the top, Ballari is the second largest. South, ಮೈಸೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ rice cultivation ನಡೆಯುತ್ತಾ? Every district of Karnataka is one speciality namdu. Every district of Karnataka will cultivate rice. Raichur is the largest, both. Very simple. Maize Technology Park. Maize, first of all, forget about answering this question. Maize, what kind of crop is it? What kind of crop is it? Or grown, what are the conditions to grow maize? Adanna heli. Adrinda nimage answer sigutte. Sigbahudu, I don't know. Sir, it's a kharif crop. Can it be grown as a rabi crop? Both. Andre, it's very resilient in terms of its climatic conditions. Water requirement? Very less water requirement. Uses? Ashtena? Very true. ನಾನು discard ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. For the people who did not listen to this, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು. ಹಾಂ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಸರ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬ್ಯಾಗಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಥೆನಾಲಿಗೆ. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. That is why hence the emphasis on technology. Maize Technology Park located in ಎಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಜಿಕ್ಕಿಂದ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅ ಡ್ರೈ ಝೋನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಇಸ್ ತುಮಕೂರು ಡ್ರೈ ಝೋನ್? ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಡ, ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಇರಲಿ ಅಂದಂಗೆ ಅವರು ಸೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್. Right, any new innovations like this, you definitely have. Ranibennur is a zone which is very comparatively that transition aspect ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಸ್. ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು
ಹಾವೇರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ರೋಡ್ ಅದೇ ಹೈವೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್? ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಆ್ಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್. ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಡಾಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಅದು ಸೂರ್ಯನ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. KPSCಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ? ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. Fall army worm has affected the crop in certain parts of Karnataka. Which crop is that? Maize. Okay. Cotton idre ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Ball worm you see for cotton, correct ಅಲ್ಲ? What is this fall army worm? ಹುಳ, ಅದನ್ನು ಹುಳ ಗೊತ್ತೋ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೊಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ? ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪರ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ದ ಮೇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಕ್ರಾಪ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್, ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಅಂದರೆ a derivative of the neem product. Neem is a allelotroph. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಯೋ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀಮ್ ಕೇಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, similar crops to certain extent that will provide a hindrance, yes, right? ಅದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ 2019, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, half decade has elapsed. I don't think so that is an updated thing. You have to go through this. The highest and the lowest livestock account in the state are, always nodi, I have given you this criteria, I have given you this. If it is a high rainfall zone, what do you get? Cattle. If the amount of rainfall reduces, sheep. If it's a dry region, goat. Cattle, buffalo joteli, correct alva? Karnataka overall, is it a wet state, dry state, or a moderate state taken together, average? There are very high rainfall zones, there are less rainfall zones, but overall the temperature, the rainfall is above 60 everywhere. Average ಅನ್ನುವಂತ ಅಂದರೆ 120, 119 ಅದು average amount of rainfall ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. Is this high, low or moderate? ಲೋ ಅಂದರೆ 75ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಲೋ. ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಏನು ಡೇಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹಳಿಕರ್, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್, ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್. ಖಿಲಾಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗಿದೆ.
ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅವು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ರೀಡ್. ಖಿಲಾಡಿ ಎಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೈರಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್, ಎಲ್ಲಿದು, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ಕೊಡಗುದಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಡೈರಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್? ಹೈ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಝೋನ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಝೋನ್, ಲೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಝೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಲೂಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ತಾಲೂಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿರಿಯೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಡ್ರೈ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಿನಾಕುರಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ಓ ಶೋರ್, ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಉಡುಪಿನಾ? ಹಾಂ, ಉಡುಪಿನಾ ಸರ್? ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಗುಬ್ಬಿ ಜಿಲ್ಲೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಒಂದಿನ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತೀರಾ, ಒಂದಿನ ರಾಮನಗರ ಅಂತೀರಾ, ಒಂದಿನ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಂತೀರಾ. ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಪಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು? ಓ ಓಕೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಚಿನಾಕುರಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1955ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಇದೇನೋ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1999 ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, ಐ ನೋ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ 1999. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್. ಏನು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು? ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವರೇನಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಐ ಮೀನ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇವರೇನಾ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಏನು ಅಥವಾ ಏನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದು? ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಲ್ ಫ್ರಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಹೆವಿ ಇನ್ಪುಟ್, there is some rationality that needs to be followed. This is in Andhra Pradesh. Nearest is more beneficial. ಅಥವಾ ದೂರ ಇದ್ದರೆ that's all. That is the logic ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. I know this, that's why. Oh, very good. Minerals, one of the driest zone of Karnataka geography ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, which of the following industrial minerals are produced in the state? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಿನರಲ್ ಓರ್ ಮೈನಿಂಗ್. ಮಿನರಲ್ ಓರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮಿನರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನರಲ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಐರನ್ ಓರ್ ಆಗಿರಲಿ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮ್ ಟು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್? ಲ್ಯಾಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಿನರಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್. ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್? ಪಕ್ಕಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಡಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಟು ಟೋಟಲ್ ಓರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ?
ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಹೇಳಿ, ಪಕ್ಕಾ ಶೋರ್ ಶಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರೋದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಪ್ಲೇಸರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಓರ್ ಇರೋದು. ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50%. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ 20ರಿಂದ 23% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ನದಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ದಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ 100%, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 23%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ 1 and 2. ವೆನೇಡಿಯಮ್ 75+% ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್. ಹೆಮಿಟೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಗೋಲ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಮಿತ್ತನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಯು. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, but we have largest exploitable deposits. Correct alwa? And we are the largest producer, obviously. Abundance of gold deposition in which of the following rock system? Heli. Logic, geological history help ಆಯ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೇಳಿ? RKN, ಹೌದಾ? ಈ RKN ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಧಾರವಾಡ ಸೀರೀಸ್, ಧಾರವಾಡ ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರನೈಟಿಕ್ ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ RKN ಸೀರೀಸ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್. ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಯಾವ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್? ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಯಾವುದು? ರೀಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಈ ಮಿನರಲ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೀಸೆಂಟ್? ಗೋಲ್ಡ್ ನಮಗೇನು ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನಾನ್ ಫಾಸಿಫರಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಡೋಲೋಮೈಟ್, ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್? ಗಾನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And of course, Dharwad is an RKN series. Illi. I hope so you understood this. Okay, statements. Karnataka has the highest solar installations capacity among other Indian states. True or false? What is required for having a very high solar capacity? Insolation. Not merely just insolation, hindrance free insolation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 3 to 4 months and that too in the western part of the state, we have larger number of cloud free days. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ Tamil Nadu will also have the same thing. Are you understanding this? But being the beneficiary of these states, being the beneficiary of coastal air masses, a hindrance free ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಸೋಲಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್? ಪಕ್ಕಾ? Largest concentration of cement industries in which district? Wherever you find non-fossiliferous sedimentary deposits in Karnataka. Where is that? North Karnataka ashte, for sure. North East Karnataka, either Raichur or Kalaburgi. Kalaburgi, no doubt. Enidu? Auto cluster, okay. Automobile cluster is established in which of the following district? Andre servicing, not manufacturing. That's how. If it is either bidi factual, jasti beda ivella. The longest also like to remind, the nomenclature, the naming of national highways has changed. ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು. ಕೆಲವೊಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದರೆ. ಸೊ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿ ಕಲಬುರ್ಗಿದಿಂದ ಏನೋ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. 150A, 150A. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 13 ಎನಿಮೋರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ವಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಾವು, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 2019 ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ 14 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್. 1 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದದು? ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಪಣಂಬೂರ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 14 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್? We do not have 14 minor ports. We have, I think so, 16. I'm not very sure, but 14 is not the number, but this is wrong. Bedikeri port is the southernmost port of Karnataka. No, it is not. No, it is not. Manki port, ivella Honnavara, ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅಂಕೋಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಡಿ. Pavina Kurve is located in between Tadri port and Honnavara port. Just see the answer. Beda idu. This one? Okay. Then this is all wrong. Ade. Okay. Yenidu? Tribes. Very good. Tribal question. Budget speech alli baadastu tribals anna invoke madirtare. PVTGS ee varsha budget alli, if you have studied about this, readily you will answer this. Yavudadu? Jena Kurba and Koraga. 3 and 4? Yes, end of the story. PVTGS ಇವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸಪ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 2011, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೆಕೆಡಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? Yesterday we discussed this. Chikmagaluru. Only state which has. Is there any other? Second lowest? Kodagu. Very good. Karnataka ranks 6th in terms of area. First question is discuss alva. Okay. Okay. Karnataka shares its border with 6 states. Goa. Yako nange yak feeling barta ide, we have already discussed this. Is it a repetitive question? ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಓ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ?
6 states ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಗೋವಾ ಪಕ್ಕಾ ಏನು ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಂದರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. Agroclimatic Regional Planning Commission. Karnataka falls under which zone? As soon as I see these questions, of course these are redundant questions. Planning Commission ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, but again ನಮ್ಮ rationale ಇರುತ್ತೆ ಅದರ behind ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Karnataka falls under which zone? Because we know the physiography, probably they have asked this. Let's solve this. Does Karnataka fall under Southern Plateau and Hilly region? Pakka, 1 is the answer. Okay. Does it fall under West Coast Plain and the Ghats region? Sure shot. Does it fall under the Southern Western Dry region? India South West Maharashtra. Answer? Planning Commission ಏನು ಹೇಳೋದು? ನಾವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. Second most important food grain in the state. ಯಾವುದದು? ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ rain fed crop. Okay. Rain fed crop in Karnataka, all are rain fed. ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. It is a rain fed crop and it is a tropical crop. Okay, tropical crop. Other definitely wheat out of the question. Wheat is not there also, and it is produced during both Kharif and Rabi. So that means water is not a requirement. I mean, water is not a major concern. Obviously, has been told already over here, rain fed crop, and it is produced during both Kharif and Rabi season. Then next condition, it is in the southern Maidan. It is sown during the early monsoon. Okay, the June, late May or June, right? Southern Maidan ಅಂದರೆ south eastern districts ಅಲ್ಲಿ during the early monsoon, and in the southern districts it is largely grown for its fodder. Oh, okay, then it is not grown for its food. It is largely ಅಂದರೆ majorly the thing is for fodder. The crop in question is okay. ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸದರ್ನ್ ಮೈದಾನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನದು? ಮೇಸ್ ಸದರ್ನ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ರಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಗ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾಡರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಒಂದು ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜೋವಾರನ್ನು, ಬಟ್ ರೈಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಹಸಿರು ಇರುವಾಗನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Which of the following hydropower projects are part of the Sharavati river? Okay, very good. ಯಾವುದು? Mahatma Gandhi. Is that all? Sharavati river first, please. Very specifically ಹೇಳಿ. Sharavati river originates where? Where does it originate? Where does it end? What is the peculiarities about it? ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ. What waterfalls? What dams? What reservoirs on it? Sharavati rivers originate in Tirthalli. Okay. Any prominent falls? Jog Falls. Drains where? Where does it drain? Where does it drain? Honnavara. Okay, it's a west flowing river. Has a very high hydroelectric power potential. Correct alva? Adakoskara power projects on that river is very important. All right. Mahatma Gandhi for sure. Nagari is not there. This is not there. Yellidu? Where is this? On which river? Please find out this. I am unable to recall, but this is definitely not on Sharavati. What will be the answer naturally? If I eliminate 3, I get the answer. Yes, I get the answer. Okay, factual, little bit of factual question. I agree, even if you are not able to solve this. On which of the following rivers has the... ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. By 96, 97 question, you will be tired already.
ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ. ಮಹದಾಯಿ ರಿವರ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಇನ್ ಗೋವಾ? Kalsa and Banduri are the two tributaries of Mahadayi river. We have the dispute there. Okay. So definitely not A, right? R correct anta kelidare. A illa. So only B. Okay. C is also in question. The Mahadayi Water Dispute Tribunal was headed by J.M. Panchal. Yes, Justice J.M. Panchal Commission. Adrane ondu award kodadu. Okay na? C is right. So answer would be Nagarhole National Park, also known as Rajiv Gandhi National Park. It is not a tiger reserve. Simple. Correct? Okay, correct. Only A. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಭೀಮ್ಗಢ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಎಲ್ಲಿ? ಭೀಮ್ಗಢ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವ್ರಾಟನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಟೇಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ important species as far as conservation is concerned, that you have to remember. Wrotten's free-tailed bat andre bat, it's a bat endangered on the verge of extinction. Adakoskara the conservation ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Very good that it has been brought about in this particular question. Wrotten's free-tailed bat, yes, it is a breeding center. Bhimgad, correct alva? Right, please. Okay, Kasturi Rangan, HLWG ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಏನದು? ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮಿಟಿ ಹೆಸರು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಕಮಿಟಿ. ಇವರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ? ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಜನನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮಸಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಗೋ ಹೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, EIA, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ. ಈ ಕಮಿಟಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್, right? All type of industries, major industries, polluting industries are banned. Some industries are allowed. Correct alva? Sustainable industries definitely are allowed. All right, that's all. Thank you so much. How will you know your scores? How will I know your scores? ಏನದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೇಡಮ್? ಹಿಂಗಂದರೆ ನನಗೂ 98 ಅಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 70s. ಓಕೆ, 80. You haven't attended it. 84. Okay. Okay. No problem. ಅದು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಅವಸರವೇ ಏನೋದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅದಿತ್ತು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇತ್ತಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ, ನೀವೇನೋ ಒಂದು IAS ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಚ್ವಿಂಗಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ. ಚಿಂಗಮ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು 15 ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌತಿಂದ ಅಂದ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಂದು. ವಿತ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ 1/3 ಹೋಗೋದು. ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಸ್ಕೋರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇದು GS ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. GS ಪೇಪರ್ ಈ 2 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಬೇಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್? 25 ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟನ್ನು, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟನ್ನು, ಇದನ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ सर I took no क्या हुआ? I did not get a chance to see. वो switch off हो गया बाबू लैपटॉप. कितना तो चार्ज है? Everybody is happy. Everybody like yeah. Oh, your mic is live is off.